Super News. Obenim da etoso nine ewo mfiem pinu ne aduonu nsia mu ene yokua da de hyeman ma ye mamache embaba kwa ba ye danya ne ye kase ena ye de besomo na eni animu eni na yebeko omampani John Dramani Mahama na so ye nipa wogire mu kasa de manoa anasa aban no eye yewura kwache ofosu wade atodwa kire mu se omampani da da ekufo do wo beko no last minute appointment wo mo ye hwehwemu awie kan kwanhia bi asi ewo potiri kroma hafoma ntamu ama se ankwahwa nipa bedu nsia na se amanfo adwen se omawu Central Regional Director Edema National Health Insurance Authority Ora Kojo Sechre Koi Thompson eno kire se aban etua eye health insurance kebia e wo Ghana fana bebia Oswafo he o meye fisam so ye interior minister honorable Muntaka Mohammed Mubarak no de to parliamentary privilege committee anim ese omonya nhyehyeye se osahene Alexander Afenyomaken omo befre no no abeyi nsama no de adanse aba ena mbamba gina tupuofo aye fa omo wasi kutu ase enwuma bi ekoso no eho ensama hodo ka woni aboaboa no se no nsia kase ebo ayede som na yemfo aseda PCA emanwumekuo ifeto mo party clinic se yade bi se stroke ana se awo no emma oba wo makache a won bebo fibroid diabetes empaso agro no be ma wasa wo so ho yie enti wuntumi dia na cheso hawa ba enti faith na bebo yare wa bebre no wo sa obekọ ahenema kokoben 18 mu na wa fre 0246 728 675 0556 272 671 also for Reko Herbal Center Krasi Doctor was it to anamona bra or pressure or sciatica diabetes afei hepatitis low sperm count will be a wonomonsa jaw to name ye kaka hono obama dia baso for Reko beshow no abo amanati when you say wine or kumase breman or by Pentecost sorry no obe friend was 0248 672 271 enyanum bienu aye somo anopay eye me mame efia nyako papa bi ena nana efia brody pesa white yesase Yashase a yademu free asante mantam emu na asante mantam no na hafa no southeast mansimu ne yademo kwa ya samba ya nranajo asamo esi ya yareho sampa enya asampa na enye de ene se omu chemu aka nkwanhia bi asi ama sese no amanfo nsuro kura na omu keka nipa dunsia de ebia na omato anananom ewo ense do na asam ni si kuro poten no eye potiri kuro ma no wa hafa no southeast mansin no emu na sede woni asam ni si wanim eden ni tu dwa kire mu ana ambulance bi ye St Mary Catholic Hospital wodrobo na chese bono mantam emu na ene Ford bi no so akwantufo ya akwantufo no mu free Kumase na ekobechem na ambulance no so free ye sunwana na bechem kwan no so ba omudu poti kom chese omude be boani na sade omo kanani enyan pa ama chese nipa ni bi atete ama sade na speed ewa ambulance no ene Ford ni mu ntino na chese eyenkwanhia eni enyan ama nipa no mu chema politin ene boto no mo sese abi egu mu de ekroye na MTTD pani a wono wo mankan so enso so chema pick up kra no mo de baaye o mo bebo aye ema wo mo a o mu susu so ma wuo ni ya de bi kwa mankan so ena afi adujama aya sabia na mu krabia ye to so ne konsenfo from na yira Felix Ofosu kwache ene wakase wo kire se eyade a NDC aban eba ye no wo munya ntie se aban dada no ye kwoto aba December 70 wieye ema wo mu hu se wonu madi ntwo anase wo mu aluso no ene anche kura ena aban na sha se wo ye recruitment esesa nkrofo ogumu sa ansakura no wo ba be sori afiri akonya no so a wo mampanyi John Dramani Mahama ebetena so na wo se wo mu te sansem no wo mu ye ne se wo mu bedi kan ahwehwe mu no wo mu hu se etesa anase entesa enam so ema wo wote committee na committee ni hwehwemu no kire se institutions anase aban nyumekuo no ema akoma aduasensia 36 ena ebeto dwa se ye pie nipa ekogu ho
na emu 28 de ne yesi recruitment process no kwa de wo ma hyase dada nkrofo hyase eba beye adwuma ne sa na wo kire se emu beye dumiensa wo mo te se aban dada no yato aba etia no ne nti no wo mo nso twentwa so kakra ye ne sa appointment bi aniwa wo mo ebesomo na emom de aka ne de na se wo ma fa nipa no a edipa na hyase eye adwuma enti wo keka ne ma bomu a na se 2080 recruitment na ekoso ewa aban dada no apenso abra na ne nkani kwanse ebasa eno nti wo mo hwehwe mu wieye no Yera Felix Ofosu kwa chekere se eyade a aban no ebetu ho anamonse ebeyi wo mo afiri wo se ebeye ne den yo ne nyina no eye nhyehyeye a eba. The committee's work, it received 43 reports from institutions and individual petitions about the revocation of the appointments to the following organizations: the Forestry Plantation Development Fund, the National Investment Bank, the National Development Planning Commission, the Ghana Exim Bank, the Ghana Commercial Bank or GCB Bank, the Water Lake Transport Company Limited, the Ghana Investment Fund for Electronic Communications, and a collection of petitions from persons living with disability. At the end of its work, the committee made the following findings. Of the 36 institutions that appeared before it, 28 had commenced the recruitment processes before the 7th December elections. 2, a total of 13 institutions revoked appointments made in a response to the 7th of December 2024 revocation directive. 17 institutions did not revoke their appointments but sought guidance from the Office of the President. 16 of the cases reported by the institutions were mainly payroll related. In total, there were 2,080 recruitments, appointments, and promotions that were reported by institutions when they appeared before the committee. Eni ekotie ye Yera Felix Ofosu kwache ya wakasa edema abaino. Oswafo a ohwe omeya fisam so ye interior minister eye honorable Muntaka Mohammed Mubarak ono ena to parliamentary privileges committee enim eso omonya hyehyeye na minority leader anaso opani a wodadom kuma no wo mrahye bedwafiem wo sahene Alexander Afenyomakin omomfra no no meyi nsama no fa adanse emra efa eye bambo agina tukuo no omo ayefa wo madwuma a wokeka nsem bi efa ho no eho na said Muntaka cheche nsem se woma ayefa woma kosoje adwuma mu immigration any police adwuma mu no Afenwoma kede nsama betu dwa se kuntuna asene ma bi koso wo honom ya enye papa kura na ministry no ye interior ministry no enim hu bi pa na koso no na Muntaka so we omunya ya mrahye bedwafo ene wo privileges committee ye wo honom ti we wo mpe no toto ene wo mpe no no mo nto nsam frɛ no na wo mfa adanse ne nsam a wonim efa ho emra na ye mfa mra kwan so. I say that I have noticed with grave concern allegations made by the minority leader about the ongoing recruitment into the internal security agencies of this country. Mr. Speaker, these claims suggest that the ongoing recruitment exercise into the Ghana Police, the Ghana Prison Service, the Ghana National Fire Service, and the Ghana Immigration Service have been tainted by scam and irregularities. Mr. Speaker, let me set the record straight that these allegations are entirely false, malicious, fabricated, and devoid of any factual basis whatsoever. Honorable Muntaka Mohammed Mubarak ono ye oswafo he omeya fisam so saya asanwase mrahye bedwani ne ne yete no na wopani a wodadom dodo no ano eye majority leader Honorable Mama Ayarega na ochemu se wo mata ase ahwa asa MPP fo na nam kokwasa epese o mo pe eniama bone ne niama fon e de to Mahama aban no eso se de be ya no ho bebon Ghana fo enso nya de be ya adwuma enti wono de ni wo mo ka ne se eho adanse na won famre because some people every week registered a scandal. They must create scandal for the NDC government. Even where there is no scandal, they want to manufacture a scandal. So, Mr. Speaker, we want an open public inquiry by the committee to establish if indeed a minister or a senior NDC person has any interest in the company that is providing the service. We want to hear it. We want to know that minister so that we will take action against that minister. For this president has promised
that any minister who is involved in a scandal, he will remove that minister. Eti honorable mama Yarega no was say, baby a rukadi ni wudie. Eni wa ban mu kura no obi pese wo ye bia opekwa bi so kokwasa no abi edema wo mo enti so obi de no ho abete de ya yemfa ne famra kwan so no mfa ho adanse emra na ni nyina achi no ono abo afenyo make na Alexander yo ya minority leader enso kasa na ochi mu se hwe mo nkeka sa akora na ne nsama wo keka no omunye nhyiamu ye mpanifo nhyiamu de ka no conclave no ebi na wo nsam ka papa Reaching out because I was in a meeting. I just texted him. But if in his wisdom, from what he said, there was a need for me to even be at conclave, then I would be further fortified by my request to you that let us go to conclave. Mr. Speaker, if however, Mr. Speaker, if however, there is no need for us to discuss this matter, Mr. Speaker, as you said, let the referral be made. Let there be a public hearing. Honorable Afenyo Makin eneti ono na ye pani a woda dom kuma no anosa minority leader. Ye to akase ebo no so na ye ko emfimfini mantemu mori ye no ewo abrasebu kwaman kese mensi ni mu na yesi yakwa akobie health insurance foforo kra new one wo office ewo hono e de ama wo mum na enumu na central regional director e de ma national health insurance authority ori akojo sechere koi Thompson wode to dwa kire mu se aban eba ye no wade assembly betu dwa wase resetting agenda na kire se ne bi enkwaye no wo mo ba betoto ne yie kama eno nam so ma ban watimi abomodin ama health insurance ka na eda ho kunkun fa nya kaketwa kra ana na eda ho sa no nanso aban yatimi abomodin apege sika twitwiridie edi etua sa aka ne nyina entinya de ayase bibi betimi aka se health insurance for de wo mo kasansa ban aye ho adwuma dada indi anyo kase health insurance wa fa nantampa odefua enkran no na ebetse no wase insurance is a call insurance we go in the message na weka research niti ya research health insurance ni sketua menyo kase inti ya shadawa ya digumedi ya ben hospital oben oye mori ya ndi hospital bi ana health facility bi aka wo Ghana Eni ekwotie ye eye oru akwojo sechere Thompson eni etene nkano na mensi krachi panyi ewo eye aburase ebu kwa mankese honorable Daniel Mensa Wadi enso ehye bokyere se obeboa ama apomode hu nsem wagina ne naso ewo ho yie papa me brief speech amama wen dey ori ni tira yan kokwa se yehwe mori na nkwa ada baba wo ha wo so papa we mention Rafael Amasma Epukrom Asebu Krofo Akulama Miensa Naza Africa home Edomo Demonko no ayi so bende obi obi new we had to sign up for register no do travel through ha okwa abedu nkowa Eni ekwotie ye eye mensi krachi panyi ewo abrase ebu kwa mankese honorable Daniel Mensa Wadi na ne krokre mu no emrahye bedwani owo ho no mo eye honorable Felix Kwatio Fosu enso kire se abaye ni abrepa so obeye adwuma boama apomode aso eye ahodo no etumi egina ne nanso na wapade waka ne fofora ti se wotu anamon tenten wotoko oye abodunko na mori so se wareka ikuwa ipadom wo mu abrase bu kwaman kasa oye mori nti na wa beye oha kese oza na manfa wo mori nti menye mpanyefo twe no ho de enyimanyim ya ode yetu anamon na yade NHS hyehyɛ yade penso wo man hefi beso be ya dam ekwana wotwa wakache wo didin wo ya hyehyɛ ya ofa NHS fon wetum na wa abade
enti mrashe bedwani ewo abra sebu kwa mankese honorable Felix Kwatio su ene yete ne nkan yantu aso ewo ensamfu from Central Region wa na yegina na regional coordinator emma national apprenticeship program eye ora Ebenezer Abeku Esien na wodi nsem bi etudwa ebra wo mokoye nhyehyeye de ne mama woni a wo moji ntitiye yi bi ewo Apadencha West mensi emu eho na ne nsam wodi tudwa ne se dwumadi o mo sha ase ne be aboso me nkuru nie enso no ahyase na ye omo ye nhyehyeye de nkrofo kototo nnwuma mu ese omo suansa na dwuma no pofiri mu ho mu hu ne nipa aduanan mienu 42 na afa furu anasa wo manyim ti na wo se wo mu gyae eba ne saa emansusu ye ne nhyehyeye pa no anya adwuma nti ne wo ka ne se wo ne a waje atum se san nhyehyeye ye national apprenticeship program a aban de titi o manfo won sa na dwuma ho no mo mani mmere no mo mpa bibi nsom na be ma wo daache papa when you follow district mu na ye ma me Erica mu na kan wa brother ma ma nyame ya baka wonsa afu de wa ye wi aka wo madam na ye de ma fro be ye na be hye wonsa de hwe wo de ma he no aka mba ye za boa sana ma wo be ye za boa na betu ma bo ma bi na ma ni mahama na yusa de huni abe awa bo fro be na en ko fam pri wonyin san yin fam ba no sana ne me ka say you me de sha say ye nya wan yempo awona wa fa yifu na wa ja wo ye 42 Central Region Central Region number 42. After you feel away, Eye ora Ebenezer Abeku Esien ye oya Central Regional Coordinator Emma National Apprenticeship Program no ne yeteye na Apadencha West District Chief Executive Honorable Isaac Nsia wo se assembly no eta won achi pampe hyebo se obeboa woni a woni bebre na obesua adwuma no na watimi anya bibi pa beboa ama o masetena mu nso atumi akoyie na wo sre madam fo no ene masters no se so mo che nkura na adwuma nso a obufra akoma pam emfa nimdie papa ema wo Everybody can see Apadencha West in over 2,000 applicants and we receive on the office, both online and the physical forms are filling. A government flagship projects are abandoning the Kumba. If we say, you only say, and the Syria and then when I can see every month in the public. And it's about no, like you two said, obey, said ye, they are. Yedikan. You say, and yet, Sukuma, there was a nipa, to me, and ye. Honorable Isaac Nsia, one ye District Chief Executive, a Wapadencha West District, a ho, nene, and a yati. Yera Alexander Afenyoma ken minority no wo mo panyi anase dom kuma no wo mo ba no deni na wode atudwa kire se planting for food and jobs ya ban we aba na sa wan shedam fanye adwuma ne sa ne ma no so ne obeka si ne bo se yade ye policy papa ya MPP aban de ba ya nke ye to so de ye adwuma ka ebebo ye pa ma eduane ho nsem no ejira ne na so ero achi nso wo kire mu agenda 111 ayasabe ahodo aban no nso so 21 amono eno nso na nka ye pa na yenko ensemu a woka ye edifa planting for food and jobs no ho emre rising to 794,944 in 2018 and 746,848 in 2019, demonstrating steady large-scale participation in the program. PFJ redefined agriculture by shifting from subsistence support to productivity-driven empowerment. Through subsidized input, extension services, and guaranteed markets, the policy aimed to make farming a commercially viable and dignified economic activity, particularly for smallholder farmers. Naira Alexander Afenyoma Kentua so no waka agenda 111 so eho asem. Now agenda 111, a major investment in healthcare infrastructure. Agenda 111 was a major commitment to build to continue this project and ensure that they are commissioned. It is Ghana's dream.
Eni akoti ye dom kuma no ba no deni Yera Alexander Afenyo Makem. Ya de yan sam no be wie ya na me kan fo basha ba electrical side ya mawo ese enkane bia wo pe bi wa hanom no akofa chandelier corner light gate light ceiling light led floodlight e de ni nyina begum CCTV cables ne cameras no enso ebi wa hanom ade bia keka bom e makane aso e ma ne yeye no ba basha ba electrical sa wo benya bi wa hanom atro Oyerepa TV abro sai mu a e wadum ye be methodist asori dan kase no oba ubehu yen maame atakofo ne den PZ ye wo ho na PZ watch fo ni mabrosan foforo no masie no side na ni Dubai no di nhwani mu no new outlet no wo ho 0536 095966 0536 095966 Jenabik catering service semen kancho se duane papa bi a obedie na ye nakache na ba obenye bi edie plain rice ni stew English breakfast afa normal breakfast ya wa fried rice ni jollof rice spaghetti ni noodles ni nyina oba ho obenye bi atomo amokoye yie ni wedding ni party no Jenabik se mon friend no meye duane ema edum one access bank ni di nhwani mu ne number no 0247009999 and 0244239886. Bra promise heba abepa bibidro so etwo wo ayare bia ye kwankro eda wo so bibi honhono wo ya woti pains no obenya aduru ade besrasa so obenya bibidro be boost immune system ne ne besa wo yare e de amount e yenura food and drug authority ensa hase ne eton e wo promise heba wo pablo sen ye mu e na eno so e wo me ne wo kase no so na ya hase eton ne ma no for 0535544681 0535544681 Kasia Bonesi Nana Yel Mensa Joel betna se no de OBS ato also yemfa seda ema owura Emmanuel Ojo Korea semufo enono semukroje chief executive producer Jimmy Cliff ebebo ye chidom ewo dem ha sei yemfa seda ni bi ema Facebook fo nyina nyankopon enhira mo papa midi edenana efia broni pesa white many senior woman. Mambe efia nyako papa bi yadamase ema